Abduct. অপহরণ করা। The kidnappers abducted the girl from the park. অপহরণকারীরা পার্ক থেকে মেয়েটিকে অপহরণ করেছিল। Someone tried to abduct her near the school. স্কুলের কাছে কেউ তাকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছিল। Debris. ধ্বংসাবশেষ বা আবর্জনা। After the earthquake, there was debris everywhere. ভূমিকম্পের পর সর্বত্র ধ্বংসাবশেষ পড়েছিল। They cleaned up the debris from the construction site. তারা নির্মাণস্থল থেকে ধ্বংসাবশেষ বা আবর্জনা পরিষ্কার করেছে। Dumpster. বড় ডাস্টবিন। Throw the trash in the dumpster. আবর্জনাগুলো বড় ডাস্টবিনে ফেলো। Someone left garbage bags beside the dumpster. কেউ ডাস্টবিনের পাশে ময়লার ব্যাগ ফেলে রেখে গেছে। Neighbor. প্রতিবেশী। Have you met our new neighbors yet? আপনি কি আমাদের নতুন প্রতিবেশীদের সাথে দেখা করেছেন? I had a bit of a fight with my neighbor. আমার প্রতিবেশীর সাথে একটু ঝগড়া হয়েছিল। Peckish. সামান্য ক্ষুধার্ত। I'm feeling a bit peckish, let's grab some snacks. আমার অল্প খিদে পেয়েছে, চলো কিছু নাস্তা খাই। I'm not hungry, just a little peckish. আমার তেমন ক্ষুধা নেই, তবে অল্প অল্প খিদে পাচ্ছে। Pound. আঘাত করা। He was pounding the table in anger. সে রাগে টেবিলে ঘুষি মারছিল। Why are you pounding the door so hard? তুমি এত জোরে দরজা পিটাচ্ছ কেন? Shack. কুঁড়েঘর। They live in a small shack near the river. তারা নদীর ধারে একটি ছোট ঝুপড়িতে থাকে। We found a shack in the middle of the forest. আমরা বনের মাঝখানে একটি কুঁড়েঘর খুঁজে পেয়েছি। Solo. একা বা অন্য কারো সাহায্য ছাড়া কোনো কাজ করা। She went on a solo trip last summer. গত গ্রীষ্মে সে একা ভ্রমণে গিয়েছিল। Are you doing this project solo or with a team? আপনি কি এই প্রকল্পটি একা করছেন নাকি দলের সাথে করছেন? Vendor. বিক্রেতা। I bought this from a street vendor. আমি এটি ফুটপাতের বিক্রেতার থেকে কিনেছি। The vendor closed his shop early today.
বিক্রেতা আজ তার দোকান তাড়াতাড়ি বন্ধ করেছেন। Wag. দ্রুত নাড়ানো। The dog is wagging its tail and barking. কুকুরটি লেজ নাড়াচ্ছে এবং ঘেউ ঘেউ করছে। She was wagging her finger, warning him. সে আঙুল নাড়িয়ে তাকে সতর্ক করছিল। Burrow. গর্ত করা। The rabbit quickly ran back into its burrow. খরগোশটি দ্রুত তার গর্তে ফিরে গেল। There are small burrows all over the yard. উঠানের সর্বত্র ছোট ছোট গর্ত দেখা যাচ্ছে। Mold. চিটি। Don't eat this bread, it has mold on it. এই পাউরুটিটা খেও না, এতে ছত্রাক ধরেছে। There is black mold on the bathroom ceiling. গোসলখানার ছাদে কালো ছাতা পড়েছে। Heap. স্তূপ। There was a heap of garbage behind the house. I found a heap of old magazines in the attic. বাড়ির পেছনে একটি ময়লার স্ক্রুপ ছিল। আমি চিলেকোঠায় পুরনো ম্যাগাজিনের একটা স্ক্রুপ খুঁজে পেয়েছি। Inn. ছোট হোটেল। The inn was full. Let's find a hotel nearby. সরাইখানাটি পূর্ণ ছিল, চলুন কাছেই একটি হোটেল খুঁজি। We booked a room at the inn for the weekend. আমরা ছুটির দিনের জন্য সরাইখানায় একটি রুম বুক করেছি। Vulgar. অশ্লীল। Stop fighting and don't say vulgar things. ঝগড়া বন্ধ করো এবং অশালীন কথা বলো না। Some movies have too many vulgar scenes. কিছু সিনেমায় প্রচুর অশ্লীল দৃশ্য থাকে। I can't believe he said something so vulgar in public. সে জনসমক্ষে এত অশালীন কিছু বলেছে, আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। Sting. হুল ফুটান। The bee stung me on my arm. মৌমাছিটি আমার হাতে হুল ফুটিয়েছে। Watch out. The wasp will sting if you get too close. সাবধান, খুব কাছে গেলে ভিমরুল হুল ফুটিয়ে দেবে।